Hi guys, let's cook opo for dinner. Let's go. So here's my ingredients for my opo. I have beef here for my subak, and I'm preparing the pan, heating it up. Lagyan natin ng oil, konti. Okay, let's start with our onions. Kasi malalaki yung onions natin. Naman natin yung garlic. Minced garlic. Yum! Diba? Halo-halo. Yung tomatoes, ilagay na. Para maluto na silang lahat. Sutay lang natin ng couple of minutes. Bell pepper. Para maluto na sila. Okay, now our beef. Yummy! Ooh. So there's our beef. Takpan natin. Sandali. Let's open after 10 minutes. Then let's add some water with beef cubes. Yeah. Then let's pan at pakuluin. So kumukulo na siya, guys. Now let's add our opo. May natira pa. Okay. Yum. There you go. It's yummy. Oh, diba? Okay, takpan ulit natin. Okay, wow. Ating mix konti. Natin ang luto. Perfect na siya, guys. Masarap na. Tanghon. May tanghon akong nilaga. Yan ang ipapartner ko dun sa opo with beef ko. Lagyan din natin ng spinach para masustansya ang dating ng ating opo. Tutut. Okay. Lagay na yan natin lahat. Kasi gusto ko maraming gulay. Diba? Yummy. Okay, tingnan na natin, guys, kung luto na yung ating opo with spinach and beef. Yummy. I think it's ready na. Okay. Dinner. Let's eat, guys. My opo and beef. So let's eat. Itadakimasu. Sarap. Kain tayo, guys. I just take a bath. Walang panudlay. Nagkagkag.
good. Buong kagbahaw malat ni. Here's my ulam. So yummy. Kain po. Gutom na. Spinach. Sarap na guys. Maingay yung washing. Kain. Sarap siya. Sarap pag may rice. Kain po. Okay guys, puputulin ko na lang ang video. Kasi okay guys, thank you sa panonood ng aking video about my opo and beef luto. I'm gonna cut off the video kasi I wanna watch movie. Maingay sa background. Okay, thank you po. Bye-bye. Ito na lang po yung natira.